హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు నేచర్ వింగ్ ఛానల్. మేమైతే ఇప్పుడు నల్లమల్ల ఫారెస్ట్లో ఉన్న కaatamaraaju దేవాలయంకి వెళ్తున్నాము. మేము ఈ ప్లేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి 2 రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి చూసిన ఫారెస్ట్, రెండోది వచ్చేసి ఆ టెంపుల్ దగ్గర ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు తిరునాళ్ళ బాగా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతాయి. మంచి పుణ్యస్థలం కూడా, పుణ్యక్షేత్రం కూడా హిందువులకు. మంచి మంచి టెంపుల్స్ అన్నీ కూడా ఫారెస్ట్లోనే ఉన్నాయి. సో ఫైనల్గా ఇలాంటి హిల్స్ దాటుకుని వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ రైడ్. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇది kaatamaraajుకి వెళ్ళే రూట్. ఎక్కువ దూరం ఇలా ఉండదు, కొంచెం దూరం మాత్రం ఇలా ఉంది. తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ తార్ రోడ్డు ఉంది. ఈ టెంపుల్ కూడా మనకు ప్రకాశం డిస్టిక్లోనే ఉంది. మార్కాపురం నుంచి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో, అండ్ ఖమ్మం నుంచి అయితే 28 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది. సో స్టార్టింగ్లో చూసినట్టు ఎక్కువగా ఓపెన్ స్పేసెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో ఖచ్చితంగా నేచర్కి సంబంధించిన ఎలాంటి ప్లేసెస్ కానివ్వండి, టెంపుల్స్ కానివ్వండి, డెఫినెట్గా ఈ ఛానల్లో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాను. సో ప్రస్తుతం అయితే ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ కవర్ చేస్తున్నాను, అండ్ తర్వాత కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ అనుకుంటున్నాను. సో డెఫినెట్గా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి.